אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. מכובדיי, פרופסור מרק שטייף, רקטור האוניברסיטה, פרופסור מאיר פדר, ראש המרכז לבינה מלאכותית ומדעי הנתונים, מרכז תד, יושבי ראש הכנס, פרופסור ז'רום בורדו מהחוג לתקשורת על שם דן, ודוקטור אשבל רצון מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות על שם כהן. Professor Andreas Vickers, thank you for being with us, our keynote speaker today, this morning. We are really grateful for your hosting and visiting us. אורחים נכבדים, חוקרות וחוקרים, סטודנטיות וסטודנטים. שמי ורד זילבר-ורוד ואני היועצת הראשית למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים במרכז תד. אני שמחה ומתרגשת לפתוח את כנס מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים בישראל שאותו יזמתי לפני מעל שנה. רובכם גם יודעים שהתאריך המקורי היה אחר ועקב אירועי ה7 באוקטובר נאלצנו לדחות את הכנס. אנחנו כאן משום שתחומי מדעי הרוח הדיגיטליים ומדעי החברה החישוביים הפכו לאבן שואבת לפעילות מחקרית ענפה. לאחרונה קהילת ה-DH בישראל גם יזמה פנייה למל"ג בבקשה לתמיכה בהתארגנות בינלאומית בתחום והפניית משאבים ומענקים ייחודיים לתחומים אלה. את הפנייה הובילה דוקטור רונית ליסה כהן מהיוזמה הישראלית למדעי הנתונים ובינה מלאכותית IDSAI, ואני רוצה להודות לרונית ולראש IDSAI פרופסור פייגין על התמיכה הנדיבה בכנס הזה. אני רוצה גם להודות לאיגוד העולמי למדעי היהדות על המענק לתמיכה בכנס. ואחרונים מרכז תד והאנשים הנפלאים שעובדים בו ושתומכים בפעילות בתחום לאורך כל הדרך. תודה רבה גם לדוקטור מוני שחר המנהל המדעי של המרכז. תודה לשותפה שלי לצוות ראשת ניתוח חישובי של טקסטים סתיו קליין. אני רוצה להודות לוועדת ההיגוי המלווה והמייעצת לפעילות שלנו ובראשה פרופסור רון חריס. תודה ענקית להילה עיני המנהלת האדמיניסטרטיבית של מרכז תד ולאורי מנור מנהלת האירועים במרכז שבלעדיה לא היה היום כנס. וכדי לא לגזול זמן מהדוברים והמכובדים אני מזמינה את פרופסור שטייף רקטור האוניברסיטה לשאת דברי ברכה. בבקשה. שלום לכולם. I'm not sure. I think that I should speak in English. I mean, I know that there's at least one person who doesn't speak Hebrew, right? So he already knows what I have to say, but there may be others. So thank you for inviting me here. By background, I'm an engineer. I'm an electrical engineer. And it is dangerous for engineers to speak among people of humanities. I mean, there's always what sort of nonsense am I going to say, and there's this anticipation. Okay, what can he tell us? And at any rate, I'm joking, of course, but this is not only a joke because there is sort of a gap between technologists like myself and people who do humanities, and I think that it originates in a fairly early age in life, where people maybe in elementary school, maybe slightly before or after, find refuge from life in different places. Some find refuge in solving mathematical equations, and this is their safe haven. Others find refuge in the opposite direction and they end up reading literature and history books, but they are very scared of technology. And there are those, of course, who can live well in both worlds, and this is the population that we want to increase and enhance, but there's no way to ignore the fact that some people fear technology. Some people fear emotions and humanity, but some fear technology. And at the place where we are now, where technology and especially information technologies in the past 20 years and now even more profoundly with AI and with large language models which are changing our world, I think that being afraid of technology is no longer a privilege that people in humanities can afford to have. It is impossible to ignore technology at this stage for all reasons in the world. One is that this is a tool that allows us to do more.
And those who don't know how to use it are not going to have a chance. And also because this tool is affecting our lives in many unexpected manners, and that is why perhaps for humanities, this is one of the most important hours of understanding what technology does to us. And to understand what technology does to us, we have to understand what technology does in the first place. So separating between these fields, technology and humanities, is something that we can no longer afford. And this gap has to disappear. There's also the other side of things, and it is that for people who do technologies in the past, perhaps we could decide that we're scared of people and we're scared of emotions and we can just solve equations and do technology. But now, the question that comes up is, okay, in that case, what is the difference between us and machines? So in the past, there were no robots. Now there are robots. There are machines who think, who do things. And if we are not connected to our humanity, then what's the difference between us and those machines? We have to ask ourselves where humanity is within us. So no matter what way we want to look at it, the connection is there and there's no way to avoid it. And that is why connecting the technology, especially artificial intelligence technology, and digital technologies to the world of humanity and social sciences is so important in these days, and we're doing it in this university through the TAD Center, and מאיר will talk about it shortly. And we also try to do it from the standpoint of the management of the university and attract people who are experts in both fields to assume academic positions in the faculties of humanities and social sciences, arts, etc. So I want to wish you a very successful conference, and this entire field will undoubtedly just grow and hopefully will improve our lives. So thank you very much and enjoy. תודה רבה פרופסור שטייף, ואני מזמינה את פרופסור מאיר פדר, ראש המרכז תד לבינה מלאכותית ומדעי נתונים, לברך. Thank you very much, Vered. Incidentally, as Mark, I'm also an engineer. But I think, well, my field is a little different than Mark. I'm working on information theory, which definitely has some philosophical aspects. But I'm really happy to be here and to see this event. I think that technology is essentially a tool that needs to increase the research and understanding of the really important problems of human beings, and humanity is definitely one of them. And the fact that now more and more digital techniques, data science and AI are entering to that field, I think is a big event, a big plus, something with a lot of opportunities to get much deeper research and understanding in this field. Now I would like to take about 10 minutes of your time and give a short description of TAD, of the center that I'm heading. But I also have another plan, another thing I want to convey to you. This morning I read an article in Haaretz about people that are worrying about AI. Maybe those machines will take control over us. So I will try to calm you down. I'll try to, to convince you as an engineer that there is nothing to worry about those machines. I mean, there is a lot to worry about those machines, but for a different reason. We shouldn't worry that machine will become smarter and control over us or whatever the Terminator scenario, but it's a technology that can be used by bad human beings, by bad people for bad things. It can be used by good people for good things. So don't worry about AI for that reason. So those are the two things I'd like to convey to you. So let's start with the description of TAD, and that's an opportunity to
thank all the people that were also involved in this event. You can see the team, an academic management, and so thanks to Moni and Vered and Stav and Ori who were involved in this event. And I looked at the event program, and it really looks like very exciting. I hope I can attend at least some of the talks. When we started an AI center in Tel Aviv University, I must admit I have a position in an American university, in MIT, and they're also talking about AI center in MIT. But they have a donation, a grant of $350 million per year. You can imagine that we in Israel, the budget that that center has is about 1% of the budget that good American universities have. How can we compete? I'm always saying that we Israelis can handle a situation where we are one order of magnitude less resources than, let's say, the US universities. But we are now in a situation that we have 2 orders of magnitude less, and we have to improve that situation. And, well, I don't know who should I call, who should I complain, the Israeli government that we know is in a bad shape now, but Israel should invest much more in this field. So we started our center, and when we started the center, we had some missions, and then, of course, research, not only in the core areas, but also in the interdisciplinary areas, including humanities, social science. Research is one pillar. The other pillar is education. And I'll elaborate on that. We also build an infrastructure that AI, unfortunately or fortunately, is something that requires a lot of resources, computational resources, data, and so on. And we want to help building these infrastructures that will help researchers in Tel Aviv University to do the best research. And of course, we don't want to stay in the Ivy Tower as a research center, or as a center for AI and data science in Tel Aviv University, in the center of the country. We must be connected to all the community, the industry, and the government and the society. About research, as I said, 30 million shekels, I don't know, it's about 7, maybe $8 million, maybe a little more, $1 million compared to $300 million. But we can try to do the most we can. And this is how the research budget controlled by the AI Center has been distributed so far. Of course, you observe that humanities doesn't take a big portion of the pie. So here is an opportunity to tell the researchers in humanities to submit proposals. We have called for proposal occasionally, and we actually look, I would say we have a bias to encourage research in those areas. So please submit and use it. You can say that maybe research in humanities require a less budget to start with, but the problem is we need to continue with the message also in humanities and social science. And one other thing that we did when we established the AI Center in Tel Aviv University, currently we have over 300 faculty members affiliated with the center. Just to make the numbers correct, in Tel Aviv University total, there are 1,100 faculties. So about 30% of the faculty in Tel Aviv universities expressed their will to be affiliated with AI and data science, which is great. And the way we sort of organize that, we establish communities where people can connect, do joint research. Again, I must say that only 16 people from the humanity faculty and 25 from the social science faculty affiliated with the center. I mean, it's a nice number, you can say, but not enough. I think it's less than 10% of the faculty in those, of the faculty members in those faculties. We would like to encourage research in these areas. So please, connect with us. And this is again how those research can lead to collaborations. And again, you can see that humanities here is in yellow,
I mean, it takes some part, definitely not enough. So that's about research. In education, the center so far was able to establish 2 programs in undergraduate studies. Those are additional studies concentrated on AI and data science, not for the core faculties, not for engineering or exact science. One is for the social science or life science, people that have background in mathematics, and it's about 30 points. The other one is a softer one, only 4 courses, and again going to humanities, art, and part of social science that has less mathematical background. We started those programs. This seems like in a good gradient, good success. We hope it will continue furthermore. But over that, my belief and the university management belief is a person cannot graduate from Tel Aviv University, no matter what he studies, without basic knowledge what is AI. This is something that is needed, and there will be a basic course for all students in Tau to understand at least what is AI, even if you don't fully understand the depth of this subject. We also started this year a graduate program. The graduate program is indeed for the people, for the core people, for people that have a background, strong background in mathematics, statistics, and engineering, and we would like to attract the best mind in Israel to Tel Aviv University to advance this field. And it will be computer science, engineering, and so on. And of course, we have the workshop. We also have some infrastructure. I'll skip that. And again, if you like to learn more about the TAD Center, go to our website. There is a lot of information there, and I hope you will find useful information at our website. So this is the first part of what I wanted to tell you. Let me now go to the second part again, and I will like to really convey personal comments. It's not the TAD opinion, it's not the university opinion, it's not anybody's opinion, it's my opinion about AI. So 4 comments. The first one is the hype. Well, you can say we in humanities, we don't feel the hype, we're just starting to do digital humanity. But I can tell you that when I look at companies, when I look at research, everybody is now, how to say, נושא את שם ה-AI לשווא. Everybody is now, you ask a company what does it do? AI. You do some statistical analysis, AI. You do some estimation, AI. So there is hype. But there is some substance also in that hype. So learn to distinguish between just saying I'm doing AI and I'm doing classical statistical analysis or classical data analysis, which is also important and useful and can lead to great results. The second comment, I like to claim, I was asked this question, is artificial intelligence really intelligence? And of course my answer is no. Artificial intelligence, although it has a very nice name, it's not an intelligence. It's a mechanical thing. It's maybe smart cut and paste, maybe adjusting a probabilistic model to the data. It's something mechanical with a lot of power, like any technology, but it's not intelligence. And I can substantiate why this has happened, but let me stand on the shoulders of the giants and quote, let's say what Einstein said, what is missing in those machines? Why we don't have to worry that they will replace humans? They may help bad people to do bad things, but they will not replace human because they don't have creativity. They don't have innovation. And you can say, oh, what is the definition of creativity and innovation? And again, I'll quote Einstein,
who said creativity is just intelligence having fun. So there is this thing that maybe it's soft, maybe it's beyond. Maybe I'll also quote Steve Jobs. When you try to see what is missing in the machine, in the mechanical thing that we do when we build machines, and you compare that to when a human gets some kind of inspiration, you ask that human what happens, and sometimes he's ashamed because he doesn't know how to explain that. He just came to it somehow, in a dream or anyway. So, and I would dare to say that there is an incompleteness. I didn't prove that claim, it's a mathematical claim maybe, but you must understand that when you build a machine, we know exactly how it is built, which is using finite amount of data, maybe very large, and finite amount of computation, maybe very, very large. There are some limitation to what it can do. There is something beyond that. Not everything can be explained with finite data and finite computation. Well, that of course leads to what is the limitation of the human mind. And again, I throw this question to you in humanities. What indeed are the limitations? I mean, we of course know what Gödel claimed, that maybe mathematics is too big for the human mind, or the human mind is more than a machine. I'll call you. Try to deep understand and substantiate what's going on here. So that's my second comment. Here is my third observation. Again, it's related to this problem. Is AI going to control us? And now I must be ashamed a little bit. And why do I am ashamed? We, the engineers and the scientists that build those terrific models and terrific algorithms, and with all the nice capabilities, we know what we build. I mean, you can go to an engineer in OpenAI and he will tell you exactly what's going on in that program. We know exactly up to the final bit. Here it is. Here is a block diagram. But we know what we build, but we don't know why it works. Why do we get those results? We are in a full confusion. The scientific community still did not explain why those AI models work, and that's a challenge for us. And I compare it to the challenge that the world has when electricity was discovered. We know what it did, we know how to build it, but we didn't understand it until, of course, Maxwell came with his equation, and suddenly everything became clear. That's the creativity and innovation. And now, Vera tell me that my time is up, so my last slide. The fourth point I want to say is that the situation that we currently have in AI cannot continue. What we suggest is too huge, too complex, costs a lot, and requires too much power, too much energy. So there will be, and now I'm speaking about us, the co-people, there will be a change. We will have to change the way we build those models. We cannot do it in this brute force way. Maybe we will know how to do that if we understand it better. As I said, we still don't understand it, and we look for new paradigms. So thank you very much, and I wish you a great event today, and look forward to some of it. תודה רבה, מאיר. אני מזמינה את דוקטור אשבל רצון לברך בשם ועדת הכנס. בבקשה. אני אדבר בעברית, ככה ביקשו ממני. ביולי שנה שעברה, בדיוק סיימתי לארגן כנס אחר. הייתי מותשת והבטחתי לעצמי שאני מפסיקה לארגן כנסים לגמרי. אבל בדיוק למחרת הכנס, ורד פנתה אליי להציע לי להצטרף אליה לארגן כנס ישראלי למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים. והפרתי מיד את ההבטחה שלי די מהר. הרגשתי שהתחום הזה מצד אחד מתפתח במהירות באופן מלהיב, ומצד שני נמצא רק בחיתוליו, בוודאי מבחינה ממסדית, כך שיש לנו מעט הזדמנויות להיפגש עם אנשים שעושים דברים דומים וללמוד מהם.
הרגשתי שיש לי ובוודאי גם לאחרים כמותי צורך משמעותי בדיוק בכנס כזה. המספר הרב של ההצעות המצוינות להרצאות שקיבלנו והרישום המדהים של מאות משתתפים לכנס הזה הוכיחו שאכן הצורך גדול. ארגון הכנס בתקופת המלחמה היה מאתגר, אך גם הסחת דעת מנחמת לעתים. את השיפוט הסופי של ההצעות עשינו בדיוק בשבוע שאחרי ה7 באוקטובר, עם אזעקות וטילים שקוטעים את הפגישות שלנו וקריאת החומרים בין לוויה לניחום אבלים. גודל האירועים עוד לא הופנם לגמרי אז, ובתמימותנו עוד לא הבנו שנצטרך לדחות את הכנס מינואר. ובכל זאת עיסוק במחקרים המרתקים שנשלחו אלינו היווה איזו אחיזה בעולם אחר שמחוץ למלחמה. למרבה הצער גם היום 7-8 חודשים אחרי אנחנו עדיין מצויים בזמן מלחמה עם למעלה מ100 חטופים בעזה, חיילים שנהרגים יום יום, עשרות אלפי מפונים וגם עשרות אלפי הרוגים בעזה עצמה. ובכל זאת חזרנו לשגרה כלשהי ואנחנו מנסים לאזן בין הלב הכבד לצורך והרצון להמשיך לחיות. חלק מהחיים האלה הוא גם המשך קיומו של מחקר ישראלי בעברית. מדינת ישראל תמיד הובילה בחדשנות והפיתוח המהיר של מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים הוא חלק מהניסיון להחדיר כלים חדשים לפתרון סוגיות ישנות. מרבית החוקרים בתחום מעולם לא קיבלו הכשרה פורמלית בתחום החדש הזה של מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים. בעוד שאנחנו מרגישים בדרך כלל בנוח ונסמכים על ההכשרה והמתודות שכבר מקובלות בדיסציפלינות הנפרדות שלנו במשך עשורים רבים, בתחום הדיגיטלי אנחנו צריכים להמציא את המתודות ונושאי המחקר בעצמנו, לעתים רבות באמצעות ניסוי וטעייה. כנס מסוג זה מאפשר לנו ללמוד גם מטעויותיהם כמו גם מהצלחותיהם של אחרים. הוא מאפשר לנו להיפגש, לשתף את הכיוונים שאנחנו הולכים בהם ולשמוע על הכיוונים שעמיתינו בחרו, להתייעץ ובתקווה גם לייצר שיתופי פעולה חדשים. אף על פי שתחום מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים עוד בחיתוליו, ההתפתחות בתחום ניכרת בכמות הולכת וגדלה של פרויקטים ממומנים ופרסומים. מרכזים למדעי הנתונים ותוכניות לימוד במדעי הרוח הדיגיטליים הוקמו בכמעט כל אוניברסיטה בארץ ובמרבית האוניברסיטאות הגדולות בעולם. ההתפתחויות במחקר בתחומי מדעי המחשב ודיסציפלינות קרובות ויישומיהן ביחס לניתוח טקסטים ולצרכים שונים, ובמקביל הדיגיטציה הגוברת של מדעי מידע טקסטואליים פתחו אופקים חדשים למחקר חישובי של טקסטים, תמונות וידע אנושי נוסף. ניתן ליישם את הכלים הדיגיטליים על כל תחום מחקר אקדמי, ואכן מגוון הנושאים והתחומים שנעסוק בהם במושבים הרבים שלפנינו הוא גדול. החל מדיגיטציה והנגשה של דאטה בצורה של טקסט, תמונות או טבלאות, דרך הארגון של הידע במסדי נתונים ובמאגרי מידע מקושרים, וכלה בניתוח החישובי שלהם. המידע הדיגיטלי נשמר לעתים בספריות, בפעמים אחרות אנחנו שואבים אותו מאתרי אינטרנט ורשתות חברתיות, ולפעמים מספר חוקרים מנסים להפוך את המידע שנצבר ברשותם לדיגיטלי ופומבי. בכנס זה נדבר על השימושים השונים של הכלים החישוביים לתחומים כמו בלשנות, תקשורת, אתיקה ומשפט, ניתוח כתבי יד, ניתוח טקסטים, ארכיאולוגיה, אוצרות של תמונות, אומנות הבמה, מוזיקה וארכיטקטורה. באופן מסורתי חוקרים בתחומים מגוונים אלה לא נפגשים בכנסים מקצועיים ולא מודעים אחד לעבודת האחר. ועל כן לעתים נדירות אנחנו נחשפים למתודולוגיות ואמות מידה ביקורתיות המקובלות בתחומים אחרים משלנו. אולם הכלים החישוביים משותפים לכלל הנושאים הללו. וכנס רחב מסוג זה מאפשר לנו להיחשף לשיטות המקובלות בתחומים רחוקים, שלעיתים יכולות להיות בשימוש בלתי צפוי גם בתחומים נוספים. אנחנו מקווים שרוחב היריעה של הכנס הזה יספק שפע של הזדמנויות חדשות לכל משתתפיו. אני לא אחזור על כל התודות של ורד ושל מאיר, אני רק אוסיף תודה ענקית לוורד עצמה, שהייתה היוזמת והמובילה של כל הארגון של הכנס הזה בנועם ובצניעות, אבל גם במקצועיות מרשימה.